Շնորհակալություն, հրապարակորաթերթ Վահե Մակարյան։ Sorry. Տիկին Փելոսի, դուք պատմական այց եք ունեցել Հայաստան եւ հենց այս այցի շրջանակներում ընդամենը 1-2 օր առաջ Հայաստանի բարձրագույն իշխանություններից դժգոհության նոտաներ ուղղեցին Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին, որովհետեւ ինչ որ չափով չէին բավարարել Հայաստանի իշխանությունների ակնկալիքները, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ն կապված վերջին պատերազմական գործողությունների Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետ, չնայած որ հայտարարվեց, որ պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի ջանքերով։ Սրան զուգահեռ ուզում եմ հարցնել, արդյոք Ամերիկան նպատակ ունի կամ ակնկալում է, որ Հայաստանը դուրս պետք է գա ՀԱՊԿ-ից եւ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ ինչ է դրա դիմաց առաջարկում Ամերիկայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության, արդյոք պատրաստ է երաշխավորել Հայաստանի սուվերեն տարածքի, Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you so much for your very comprehensive question. Mr. Ballon, did you want to respond? I'll speak for myself and say, I don't want to speak for others. I say that we understand that Armenia is part of this security arrangement with Russia. No, we're not suggesting anything about that. What we're saying is that the United States is very concerned about Armenia's security. We want to do whatever we can to be more supportive of Armenia's security, and that we're going to work to see what can be done by the United States to help with Armenia's security, without reference to Russia or the Russian arrangement. Խնդրեմ, որպեսզի պարոն Փալոնը պատասխանի այս հարցին, պարոն Փալոնի պատասխանը, այս Հայաստանը մենք հասկանում ենք, որ անվտանգային այդ կազմակերպության մաս է Ռուսաստանի հետ, մենք դրա հետ կապված որևէ բան չենք ասում, սակայն այն ինչ մենք ասում ենք, դա այն է, որ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված մենք մտահոգված ենք եւ ցանկանում ենք հնարավորինս ավելի աջակից լինել Հայաստանին այդ հարցում։ If I may just add to my colleague's response, Armenia, the democracy in Armenia is a joy to the world. The Velvet Revolution was cheered globally, and that is something that was reinforced in the recent election, which was free and fair and recognized as such. And so, again, you're a good example to the transition to democracy. And we support that. As Mr. Pallone said, your interrelations with other entities is up to Armenia to decide. But from our standpoint, this territorial security and sovereignty of Armenia, the democracy of Armenia is a value to us in America, and in our relationships with other countries in the mix here, we should be using our influence, our leverage, showing that Armenian democracy and sovereignty is a priority. Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing. It is interesting that they were disappointed that they got fact finders and not protection from that relationship, and we'll see what happens. We'll see what happens next. If I just may say, Congressman Spear-Rep mentioned the resolution of condemnation of a sorry invasion of Armenia that will be taken up soon in the Congress. I want to also add that she is leader on that with the chairman of the Intelligence Committee, Adam Schiff, who co-sponsored that resolution, but he was the lead sponsor on the Armenian genocide resolution. We all take great pride in the number of Americans in our district. He claims the most. He had the resolution. I wanted to pay tribute to him.
Ես ուզում եմ ավելացնել պարոն Փալոնի պատասխանին հետևյալը, ինչպես նշվեց Հայաստան Leverage. No, I just But I think we have translation for the journalists already, right? No. Մենք ունենք թարգմանություն լրատվականին։ We have. What I said was that the democracy in Armenia is highly valued. Yes, I remember everything, sorry. Ուրեմն խոսնակ Փելոսին ասաց, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դա մի բան է, որը ուրախությամբ են ընդունում ժողովրդավար աշխարհում եւ անչափ կարեւորում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ թեպետ Հայաստանի շփումները այլ կառույցների հետ այստեղ մենք որևէ ասելիք չունենք, ինչպես պարոն Փալոնը նշեց, սակայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությանը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարեւոր հարցեր են եւ մենք ցանկանում ենք այդ ուղղությամբ մեր գործուն աջակցությունը ունենալ, որոշումը Հայաստանն է կայացնում անշուշտ, մենք այստեղ մեր պատրաստակամության մասին կարող ենք խոսել եւ նաեւ Ջեքի Սփիրը նշեց, որ ընդունվում է դատապարտող նախագիծ է ներկայացված, որի համահեղինակը Ադամ Շիֆն է, Ադամ Շիֆը նաև ցեղասպանության բանաձևի համահեղինակներից մեկն է եւ Հայաստանի հանդեպ մենք մեր հանձնառությունը պահպանում ենք եւ հավատարիմ ենք այդ հանձնառությանը։ Մի քիչ մոտիկ էլ եթե կարելի է։ Շարունակեմ գործընկերներիս հարցը։ Sorry. Okay. Ես ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից։ Ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին։ Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful. And that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that is more related to economy than to security, except that they're all related, is that the speaker asked us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge. And that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to, rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Eshoo, you want us to do this first? Մենք մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքավորությունը նաեւ նրանում է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից, տնտեսական անվտանգային հարցերով մենք այսօր խոսեցինք մեր հանդիպման ժամանակ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրին Հայաստանի միանալու հնարավորության հարցը առաջ քաշվեց, պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցությունը, մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք, հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ եւ ինչ ցանկություններ կան։ Thank you. I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and
For us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Կոնգրեսի մեր այս պատվիրակության այցից առաջ ուզում եմ նշել, որ պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել, նաև ականազերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում էր նախատեսվել, եւ ինչպես խոսնակը ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է եւ մենք ամերիկացիներս գիտակցում ենք ժողովրդավարության փխրունությունը եւ ինչպես խոսնակը նշեց մեր ժողովրդավարությունը մեծ ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում հայաստանյան ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այս երկուսը միասին պետք է լինեն եւ մենք կարևորում եւ շեշտադրում ենք այդ հարցերը. Thank you so much. Thank you, Congressman Ashu, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs. Chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues has said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean in the fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways. We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. I yield back. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներ, կոնգրեսական նախագահներին եւ ես ուզում եմ նորից նշել, որ հայաստանյան ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում ուրախություն է ողջ աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունների համար եւ մենք սակայն միայն շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության կապակցությամբ Թավշյա հեղափոխության վերջերս կայացած ազատ անկախ ընտրությունների առիթով եւ այդ ճանապարհին նաեւ անվտանգությունը կարեւոր գործոն է եւ մեր երկրի նախագահը Benjamin Franklin-ը ասել էր ազատություն եւ ժողովրդավարություն առանց կամ մեկը կամ մյուսը չի կարող լինել, այս երկուսը պետք է միասին լինել եւ այստեղ նաեւ հաջորդ գործոնը պետք է ներառվի անվտանգությունը եւ այս բոլորը պետք է միասին կողք կողքի առաջ շարժվեն